Okay, so let me explain again how to solve type 1 question. So, I explained so many times to you all. Okay. Type 1, for type 1, okay, they will give you TRYGO function value. Let's say this example. Okay, you can see given to you TRYGO function cost value, right? And then you need to find other TRYGO function value. Itu jenis pertama. Kita ada 4 types. So this is the first type. Okay, kita baru buat type 1. Okay, type 2 kelas kejap lagi. Alright. So bila you nampak je first type ni, okay, pattern yang pertama ni, apa you kena buat? Hello girls, boleh dengar saya ke? Boleh teacher. Is it clear? Yes. Clear. Okay, so bila type 1, apa yang pertama you kena buat? You kena sketch dulu triangle. Ingat tu, sketch triangle. Okay, let's say given to you, let's say angle here is obtuse, x is obtuse, and then they give you the value of sine TRYGO function. So using tua socha, okay, sine is opposite over hypotenuse. So sketch your triangle and label the angle right now. They use letter x to represent the angle. So opposite side is 4. So this is the opposite side. And then 5 is the hypotenuse side. Hypotenuse side always opposite to the 90 degrees angle. So this is the hypotenuse side, which is 5. Okay. Alright, and of course here is 3 lah. 3, 4, 5. So you can use theorem Pythagoras to find the length of other side. Okay, and then after that, okay, so first sketch triangle done. Second, check the quadrant where the angle lies. Okay, ni saya ulang balik ah. Okay, step-step dia. Okay, state the quadrant where the angle lies. So you understand here, it is obtuse angle, teacher. Obtuse means second quadrant. We have learned in the second quadrant, okay, all smart teachers is convent. So you can see only sine has positive value there. In the second quadrant, only sine has positive value. Okay, so saya nak setiap kali bila you jawab, you state. Okay, so kalau sine, okay, macam let's say this one, sine dia dah bagi 4/5. You can see it is positive. So you find for cos and tangent function. Meaning your answer for cos, the value for cos and tangent must be negative value. Why negative? Because now in the second quadrant. So you write inside here second. Okay, because of obtuse there. Okay, and then you find one by one the value of cos. Cos is adjacent. So this is 3 over hypotenuse. Tua socha. Okay, tua socha. Right, so cos is adjacent over hypotenuse. Hypotenuse is 5. So that's why it is negative 3/5. And then tangent. Tangent is tua. Right, opposite. Okay, let's use yellow. Opposite. That is 4 over adjacent. Adjacent is 3. Okay, maybe you kata, that's why my third step there, okay, I put sign. So you need to determine the sign, S-I-G-N, sign, whether positive or negative. The TRYGO function, whether it has positive or negative value. For sine, cosine and tangent. You just find it first. Maybe you kata dekat saya, teacher buang masa lah cikgu, sebab nanti bukan nak guna pun, ada setengah tu dia tak guna pun semua TRYGO function. Actually, it's okay. You just find it. Bukannya lama sangat nak buat benda ni. Maybe kalau kita tak guna dekat A, kita akan pakai dekat B. Or maybe dekat C. So, your first step, always sketch your triangle and then determine the quadrant and then state the value of sine, cosine and tangent. Okay, because all this is the basic TRYGO function. Normally, kita kena pakai. Jadi tak rugi pun buat. Okay, alright. So, just buat. Okay, yang paling penting, you kena tahu which quadrant the angle lies. Okay, so in this case, obtuse, second quadrant, only sign has positive value. Okay, next. Then only you apply the formula. Okay, tips nak apply formula. Okay, sekali lagi saya ulang. Bagi siapa-siapa yang masih lagi tak berapa nak clear how to apply the formula. I kata macam ni, contoh let's say we use this example.
Okay, I said look at the information given in the question. Okay, dia bagi cost to x value. Maka you kena pilih formula yang ada cost to x. Pergi cari formula yang ada cost to x. Cuba tengok. Lepas tu tengok pula dekat soalan. Dia suruh cari sin. Let's say this one sin x over 2. Of course, this one involve double angle formula and half angle formula. Where half angle formula, you get it from double angle formula. Right? So, pertama, otak you kena set dah. Teacher, I kena pergi cari formula yang ada cos 2x. So, kalau kita tengok double angle formula, right? Lagi satu tips. Bila nak buat TRYGO, formula kena ada kat sebelah. Nanti dekat dalam exam tak ada masalah, you boleh pergi refer dekat muka surat depan. Dan jangan terlampau confident, you rasa you sentiasa betul. Okay, sebab apa? Kadang-kadang dalam dewan tu, dia macam-macam boleh jadi. You rasa betul dah, tapi sebenarnya you salah pakai. Maybe sin 2A to sin A cos A, kita selalu ingat sin 2A is to sin A cos A. Tapi bila dalam dewan, dia jadi sin 2A is to sin A only. You rasa betul dah. That's why double check the formula. Walaupun you rasa you ingat, you hafal, tak rugi pun pergi check dekat depan. Is it correct this formula? Okay, you can see now we have double angle formula. So tadi information given, dia kata this one. Dia bagi apa tadi? Cos 2x value. So bila dia bagi cos 2x value, pergi cari formula yang ada cos 2x. Now they use letter x to represent the angle. Okay, here A. It's okay, samalah. They can use any alphabet to represent the angle. In this case, this question they use x. Okay, so pergi cari yang ada cos 2x. So of course yang ni dah tak termasuk, kita jangan pilih dah. Yang ni pun of course jangan pilih dah. Macam tu. Okay, dah tengok dah. Oh teacher, this one. I have 3 choices teacher. Which one I want to choose? Okay, sekarang kita tengok Okay, sebab I nak cepat, jadi I dah tulis siap-siap dah sebab I nak cepat. Okay, so we have 3 choices. This one. The first one. Sekejap bagi besar sikit. Okay, this one. Or this one. Or this one. So ada 3 pilihan. How to choose? Okay, cara dia adalah, I kata dah, look at the question. This is a question. They ask you for sin x over 2. So pergi tengok, ini cosine tadi, yang kita dah ada value dia, ini ada. Okay, kita guna yellow, green. This one got teacher, this one got teacher the value, this one got teacher the value. And the question asks you to find sin x over 2. So tengok yang ada sin. Dah sah-sah yang ini tak pakai terus. Kenapa? Sebab dia tak ada sin. Dalam formula tu tak ada langsung simbol sin. Nampak tak cara pemilihan formula? Oh, lepas tu pergi tengok. Oh teacher, ada lagi 2. Yang mana satu I nak pilih teacher? Okay. Cuba cari formula yang tak melibatkan banyak function. Antara 2 ni, antara ini dengan ini, you boleh nampak kan? Ini ada cos lagi. So lebih baik you jangan pakai ini. Bukan tak boleh, boleh. Okay. Tapi nanti menyusahkan kita balik. Okay, so you better take this one. Okay, so after you take this one, they ask for x over 2, double half angle. Of course, I dah ajar you kan, cara pemilihan, cara nak buat dia, you just divide by 2 the angle there. That's why your formula right now become cos x 1 minus 2 sin squared x over 2. And then, since you want sin squared x, sin x over 2, so you kena jadikan ini sebagai you punya subject. And then, since you have square that, you kena square root you punya answer. Okay, lepas tu lagi satu tips paling penting. Final answer you. Okay, you boleh nampak kat sini kan dia bagi dah. Alright? Sebab answer kita, bila kita square root, dia ada 2 value. One positive, one negative. So how to choose which one is your answer? Cara dia adalah, alright, kita tengok ni, dia bagi 2x. 180 to 270. Okay, which quadrant girls? 180 until 270. Quadrant mana? Which quadrant? Third quadrant. Third quadrant. Third quadrant. Right. Okay, so bila x over 2, kita ambil je. 270 divide by 2 dia jadi berapa? Faster respond. Cepat, saya record ni. 270 divide by 135. 135.
180 divide by 2 jadi apa? 90 teacher. 90. 90 to 135 quadrant mana? Second quadrant. Second quadrant. So in the second quadrant, all smart, only sign has positive value, right? Because now the question asks you x over 2. The angle that is x over 2. Meanings, okay, it is between, the range of the angle is between 90 to 135. Okay, so the value of sine always positive in the second quadrant because now 90 to 135 lies in the second quadrant. So tiba-tiba, katakanlah soalan tanya cos x over 2. Nanti answer kita positif ke negatif? Negative. Yes. Kalau soalan tanya tangent x over 2, answer kita positif or negatif? Negative. Yes, this one negative answer, this one also negative answer. Boleh faham step dia? Okay, boleh ke? Okay, okay, let's see how to answer number 3. This one this one number 4. Okay, number 3 sebab ada orang tanya number 3. So saya explain number 3 dulu. Okay, so kelas hari ni saya solvekan masalah you. Alright. Now, as I said, your first step, you can see, oh, teacher, this is type 1 question, teacher. Why? Because given to me, oh, besar sangat. Okay, TRYGO function tangent value, teacher. It is negative 5 over 2. And I know, teacher, this is TOA. Tangent is TOA. TOA, so sketch your triangle. Your first step, always sketch your triangle. Ingat, apa saya pesan. Okay, now the teacher, they use alpha to represent the angle. And the angle, teacher, is obtuse. So, quadrant 2. Obtuse quadrant 2. Where quadrant 2, all smart. Teachers is convert. So now here, quadrant 2. As for sign, only sign has positive value. You boleh nampak kenapa tangent negatif, kenapa ada negatif kat situ? Sebab dia nak bagi tahu tangent negatif there. Second quadrant, tangent has negative sign. So opposite circ 5. So this is the opposite side of this angle, opposite circ 5. Okay, opposite over adjacent. Adjacent this one. Okay, can you find what is the length of this side, girls? Circ 5 square plus 2 square. What do you get? Cepat. Siapa yang dah cari dapat apa? Hello, dengar saya ke tak ni? 3. Okay, saya kata 3. Okay, 3. Alright. Okay, you lambat respon, dia jadi lambat. Sebab saya tahu jawapan, bukan saya tak tahu. Cuma saya nak you jawab. Okay? Kalau tak, macam yang saya cakap seorang-seorang je lah. Okay, so now, okay, lepas tu saya dah pesan dah dengan you. Saya kata apa? Saya kata cari. Cari, walaupun soalan tak suruh cari. Yang basic TRYGO function, kita ada sine, cosine, tangent. And tangent value given. So kita cuma perlu cari untuk cos dan juga sine. And then tadi you dah buat dah. Second quadrant only S. All smart. Only sine has positive value. So untuk sine nanti dia positif, untuk cos dia akan negatif. Okay, so kita cari untuk cos dulu. Adjacent. So this is the angle. Adjacent means this one. Over hypotenuse. This one. Okay. Cos, adjacent over hypotenuse. Alright, and then sine is opposite. So this is the angle opposite this one. Over hypotenuse. Hypotenuse this one. So this one. Okay, then only you answer the question. A. Alright. So A, cos alpha, kita dah jawab. Answer is negative 2 over 3. So, state your answer. The value of cos alpha is negative 2 over 3, done. Okay, nampak? Walaupun saya tak baca soalan sampai habis lagi, tapi saya dah buat ini. Buat ni dulu. Okay, maybe setengah soalan tak perlu, tapi buat je. Ada markah untuk you. Don't worry, be happy. Okay, B. Sin alpha. Sin pun kita dah cari. Circ 5 over 3, done.
Okay, next. 3C, cos 2 alpha. Okay, cos 2 alpha, kita ada, this one is double angle formula. So, pergi tengok double angle formula. Kita ada 3 choices untuk cos 2x, this one. Okay, so you tanya saya, teacher, I nak guna yang mana? Okay, macam mana tips pemilihan formula? Ada tak I pesan tadi? I kata tengok information dia bagi apa kan? Tiba-tiba bila kita tengok information dia bagi apa tadi? Teacher, dia bagi saya tangent. Sebab dekat sini kalau ikut formula cos ni tak ada tangent. Jadi tak apalah, tengok pula dekat soalan. Tengok apa yang ada dekat soalan yang kita dah buat dekat part A dan juga part B. Oh, teacher, I tadi dah cari cos, I dah cari sin. So tak ada masalah you nak pakai yang mana-mana pun. Okey, cuma saya nak pesan, teknik dia adalah you pilih yang menyenangkan you. Okey, pilih yang bagi diri you senang. Kalau saya pilih yang ni. Bukan tak boleh pilih ni. Boleh, tak ada masalah. Ini pun boleh. Kenapa? Sebab kalau saya pilih yang ni, semua positif kat depan. Jadi saya tak ada masalah apa-apa dah. Okay, so saya pilih cos 2A. Okay, saya tulis balik. Cos 2 alpha. Sekarang dia guna 2 alpha. Okay, so cos 2 alpha. Okay, formula dia adalah you boleh pakai 2 cos squared alpha minus 1. Saya pilih yang 2. Mana-mana pun boleh sebenarnya. Tak ada masalah. Okay, you boleh pilih 1 minus 2 sin square alpha. Boleh, tak ada masalah. Okay, saya nak pilih yang ni. Saya pilih, kalau nak pilih yang ini, terpulang pada you. Cos square alpha. Cos tadi kita dapat negative 2/3. Tapi kena ingat, ini ada square, maka you squarekan dia. Minus 1. Okay, what is your final answer? Tolong saya tekan calculator jap. Negative 1/9. Negatif Negatif? Negative 1/9. 1/9. Okay. Semua orang sama ke? Is it the same? Yes, Ya, teacher. sama cikgu. Sama. Okay, thank you. Nombor 3 selesai. Bagi yang bertanya, is it clear? Yes, teacher. Yes, very good. Okay. Yang bertanya tu, boleh tak saya nak tahu kenapa agaknya tak boleh nak buat soalan ni ya? Saya cuma nak tahu je sebab dia. Siapa yang tanya? Saya cikgu. Okay, Kat. Agak-agak kenapa Kat tak boleh buat? Maybe sebab alpha tu kot. Oh, sebab alpha. Okay, tak apa. Tengok lagi sekali Formula kan dia tulis macam ni kan. Tu kan macam tu. Lagi apa formula cos? Apa lagi Cos square A minus sin square A. Lagi satu ni kan. 1 minus 2 sin square A. Okay, jangan risau. Dia boleh guna apa-apa simbol untuk angle. Dia boleh guna alpha, boleh guna theta, boleh guna A, B. Ikut dia lah. Ada P, ada Q. Jadi dalam kes ni, dia guna alpha kat situ. So, you ganti je sebagai alpha. Macam tu. Lepas tu baru you fikir nak pilih yang mana. Boleh ke, Kat? Boleh Boleh cikgu. Alright. Next. Saya nak tunjuk number 4. Mana nombor 4? Saya dah snap. This one. This one. Number 4. Okay. The same step. Ingat apa saya pesan. Okay. Oh, tapi soalan ni tiba-tiba. Dia macam ni tau. Bila kita cuba, tiba-tiba, yang selalu kita jumpa adalah single angle, which is theta lah. Ataupun double angle to theta. I mean the information given. Alright, yang information given. But right now boleh nampak, it is what? Theta over 2. Okay, jadi kalau saya nak sketch terus triangle, lepas tu saya sini kena letak theta over 2. Lepas tu nanti saya rasa dia akan menyusahkan saya balik. Jadi macam mana cara nak buat? Jadi cara dia macam ni. Okay, kita rub dulu. Okay, kita rub. Okay lah. So macam ni. Cuba tengok Information given is half angle. The question is single angle. Okay. Jadi cara dia,
apa kata you pergi tengok dulu formula, sebab kita faham single angle, half angle kita dapat daripada double angle formula. Maka kita pergi tengok formula double angle untuk tangent. Saya guna theta sekarang sebab dia pakai theta. Okey, kalau kita tengok double angle formula untuk tangent, it is 2 tangent A, this one. 2 tangent A over 1 minus tangent square A. Okey, I salin kat sini. Mana dah? Hilang pergi mana dah? Sini. Okey, sorry. Apa tadi ya? Baca je kat saya. Saya dah lupa dah. 2 tangent A. 2 tangent A. Sekarang saya tukar pergi theta over 1 minus tangent square theta. yes. Okey. Alright So bila jumpa case yang reverse, selalunya soalan bagi 2 theta, information to theta, and then the question they ask you to find for theta over 2. Daripada sini pergi sini, biasanya kita terus tengok formula dia. Boleh dapat dah. Okay, kalau dia reverse, maknanya dia terbalik Dia terbalik lah. Maknanya dia bagi information. Ini information. This one soalan. Question tanya apa. Okay. Kalau dia bagi information dalam bentuk half angle, dia terbalik lah ni. Tiba-tiba soalan tanya theta je. Ataupun maybe 2 theta. Kalau case macam ni, cuba modify dulu formula, the double angle formula. Because you understand this one, you get it from double angle formula. So pergi ambil double angle formula, cuba modify formula ni. Ambil, kita cuba. Okay, kita akan dapat macam ni. Lepas tu, dia kan dah bagi. Then theta over 2 value adalah T. Is T. So ganti tengok. This one. Ganti sebagai T. This one. Sebab dia ada square. Kan? Dia jadi T square lah. So dia jadi macam ni. Okay, so far. Kejap, lagi sekali saya ulang. This one is T Tangent theta over 2 value right now is in terms of T, where T is a constant. Okay, so I ganti sebagai T. This one sebab ada square, so I letak T square lah. Okay, siapa tak faham so far? Semua okay ke? Okay, teacher. Kenapa saya nak buat? Okay, very good. Kenapa saya nak buat macam ni? Sebabnya nanti kan saya nak sketch triangle. Triangle biasa kat sini kita memang selalu pakai single angle biasanya. Okay, so letaklah theta. Angle kita dah theta dah. Alright, so lepas tu barulah buat macam saya kata, sketch triangle, tangent is TOA, opposite this side, over TOA, adjacent this one. Okay, boleh tak tolong saya kejap cari yang hypotenuse ni. Okay, cara nak cari dia kamu buat ni kan, 2t kamu square plus dengan 1 minus t square kamu square lagi, betul? Okay, jom kita solve kejap. So dia akan jadi 4t square untuk ini plus, yang ini teknik nak bagi cepat saya ajarkan. Saya kata you ambil 1 dengan negative t square, this one 1 and then this one negative, guna blue, negative t square. Okay, 1 you square dapat 1, negative 2 square, negative t 2 square dia jadi t4. Okay, lepas tu you ambil apa? Saya kata ambil ini, darab dengan ini, times, lepas tu times 2 kan? So dia akan jadi apa ni? Negative 2t square. So you letak tengah-tengah. Okay, so mana yang tak ada sign tu kita letak je plus. So this one result dia jadi 1 minus 2t squared plus t4. So bila kita solve all this, you must square root. Okay. Alright, y
because we have learned if you have right angle triangle, if here is A, here is B, so how to get the longer side, the hypotenuse? Okay, you need to square A squared plus B squared, and then don't forget to square root. That's why here you must square root. Okay, so then, okay, so this one first, copy variable with highest power T4 first, and then let's see ada tak yang ada punggung yang sama. Yes, we have 4T squared minus 2T squared, so become positive. Okay, punggung dia T squared, dia punya kepala dia 4 minus 2, right? 4 minus 2 become 2. Okay, and then plus 1, and then you need to square root. Okay, so this one it is actually T squared plus 1. This one is actually T squared plus 1 times T squared plus 1. So how do I get it? Okay, masa form 1, form 2 kan ada belajar yang macam ni. T squared buat macam tu. So T squared dengan T squared dia jadi T4. Right, we get this one, this term. And then yang belakang tu 1, right? So di belakang ni letak 1 times 1 become 1. Okay, so this one done, this one done. So yang tengah-tengah tu, it is actually since it is positive, right? So this sign positive, this one positive. So T squared times 1 is T squared. And then this one, T squared times 1 is T squared. So T squared plus T squared become 2T squared. So that's why we have this. So this one is actually, this bracket is the same. So you can write it as T squared plus 1 square. Okay, so this one square root and square dia hilang. Okay, habislah. So tinggal T squared plus 1. So your hypotenuse is T squared plus 1. Okay, alright. Okay, soalan tanya cos kan sekarang. Okay, using this triangle, okay, dah banyak benda sangat tulis. Kita tulis kat bawah ni. I tulis dekat sini. Tulis balik triangle tu. Lukis balik. Triangle dah jadi sini T squared plus 1. Ini tadi 2T. Ini theta. Ini 1 minus T squared. Okay, sekarang soalan bagi apa lagi tadi? Okay, I tulis kat sini. Information tadi dia bagi tangent theta over 2 is T. Okay, tadi kita dah dapat dah untuk theta. Alright, tiba-tiba soalan A tanya, okay, dah sampai dekat situ, dah dapat dah hypotenuse. Barulah kita terus pergi buat apa? Cari yang basic. Okay, sin, cosine, tangent. Alright, sekarang ni dia kata theta is acute. Dekat soalan ada sebut. Ni. Theta acute. Theta is an acute angle. Acute maknanya first quadrant. Alright, so bila first quadrant, all TRYGO function has positive value. Semua positif. So sin, kita cari sin. Sin is soh. Sin is soh, opposite. Okay, over hypotenuse. Okay, cos is adjacent. This one. Over hypotenuse. Tangent is opposite over adjacent. Okay, thank you 5 Zamrud yang baru masuk. Tak apalah kamu morning Harlin. Tak apa, nanti ni saya dah record. Atau nanti kita tengoklah macam mana. Kalau masih tak faham, saya ulang balik lah. Okay, saya sebenarnya dah record. Nanti boleh tengok video. Tak ada masalah. Okay, dan saya pun nanti kalau kamu kata kamu tak faham juga, nanti saya explain lagi sekali. Okay, okay.
Dah selesai, sampai situ barulah kita tengok soalan. First dia tanya cos. Dah jawab. Dan answer kita 1 minus t squared over t squared plus 1. Sebab tu saya kata ikut saja tips saya bagi. Okay, your first step, sketch triangle. And then always find for the value for the basic TRYGO function first. Sine, cosine, tangent. Okay. Then B, dia tanya apa? Cosec, cosecant. Okay. And I always say to you all, back to basic, back to basic. Cosecant adalah 1 over sine. Where sine, ini pun selalu kena cekap. Kalau sine adalah 2 over 13, cosec dia akan terus jadi 13 over 2. Dia terbalik je lah. Okay. Nak cepat kan? So tak apalah, saya buat 1 by 1. Okay, sin tadi kita dah dapat this one. 2t over t squared plus 1. Right. So answer dia sepatutnya t squared plus 1 over 2t lah. Tapi kenapa jadi macam tu? Tak apa, saya tunjuk. 1 by 1. 1 divided by sin theta. Sin theta adalah apa tadi? 2t over t squared plus 1. Ni kita dah cari tadi kan? Okay, so 1 divided by, so dia akan reciprocal lah kat sana. Dia terbalik. So finally, final answer kita t squared plus 1 over 2t. Done. Baik, siapa tak faham? Kecuali yang Zamrud lah, sebab Zamrud baru masuk tu, ada yang baru masuk. It's okay, nanti saya ulang balik. Yang Mutiara. Kan teacher, Kesah kata okay, Nausya kata okay. Okay, boleh nah? Okay, boleh. Baik. Sekarang ni saya nak tanya, ada lagi satu yang saya nak tunjuk. Example 17. Okay, example 17. This one. Okay, example 17. Okay, once again, I ulang balik. Lagi sekali, saya tak tahu dah berapa banyak kali saya ulang. Nampak je pattern soalan macam ni, where given to you TRYGO function value. Now you have cos. Okay, cos theta TRYGO function and the value is 1 over 3. Okay, and normally for this type of question, they will ask you to find the value of other TRYGO function. So now they ask you to find the value of cos theta and secant to theta. Alright, so your first step, apa saya kata? Pertama, sketch triangle. Tak kisahlah, maybe benda tu akan diguna pakai atau maybe benda tu tak diguna pakai. Tapi biasanya akan diguna pakai. So now angle, now they use theta to represent the angle. So you write theta. And it is cos. Cos is adjacent over hypotenuse. Hypotenuse, this one lah. Because here 90, right? Okay. So can you find this side? What is the length of this side? So we always take the longest side, 3 squared minus 1 squared. So what do you get? Square root 8. Square root 8. Yes. Okay, now I always ask you to state, okay, the basic TRYGO function. Okay, dalam kes ni, dia tak bagi tahu tau. Angle tu, apa tu? Obtuse ke acute, dia tak bagi tahu. Tapi kita dapat hints dekat mana? Kat sini. Dia bagi cos positif. Cos positif. Cos positif, all smart teachers is convert. Okay, all smart. All dekat sini. First and fourth quadrant. Cos positif dekat mana? First and fourth quadrant. Okay, tak ada masalah. Okay, kita tengok soalan dululah sebab kita nak kena cari dua-dua sekali kan. Buang masa lah pula. Jadi kita terus pergi pada soalan. Okay, soalan tanya A, yang first tu dia tanya cos to theta. Okay, kan saya dah cakap teknik pemilihan formula. Saya kata tengok apa dia bagi value cos. Maka pergi tengok double, this one is double angle, right? Okay, double angle, right? Pergi tengok formula yang ada ni cos theta dan juga cos to theta. Okay, formula kita double angle formula.
Yang ada apa tadi? Oops, besarnya. Cos theta. Kenapa kenapa kena pilih formula yang ada cos theta? Sebab dia dah bagi value. Lepas tu kena pilih formula yang ada ini. Kenapa? Sebab memang dia tanya cos to theta kan. Soalan tanya cos to theta. Janganlah pergi ambil yang ni, janganlah pergi ambil yang ni. Nanti dah menyusahkan diri. Jadi pilih antara inilah 1, 2, 3. Okey, antara 3-3 ni tips pemilihan saya dah cakap dah melibatkan 2 ni je. Sebab ini soalan tanya. Ini information given. This one information given. Right. So, tak payahlah pilih yang ni. Kan dah menyusahkan diri. Tak payahlah pilih yang ni. Kan dah menyusahkan diri. Maka, pilihlah yang ni. 2 cos squared theta minus 1. So, cos 2 theta, mana dia? Pilih 2, alamak kecil pula dah. 2 cos squared theta minus 1. Okay, lepas tu pakai terus. Ni, cos theta is 1/3 ganti. Tapi kena square. Jangan lupa square. Okay, 2 minus 1. Tolong saya tekan. Ini dapat apa cik adik? -7/9. Negative 7/9. Dia tak suruh cari theta tau. Dia suruh cari value of cos theta. Cos to theta. So, you buat apa? Stop kat sini. Cukup. Itu jawapan you. Next, secant. Secant is 1/cos to theta. C. Third alphabet is C. So 1/C lah. C for cos. And since the angle right now 2 theta, here must be 2 theta. And dah tahu dah jawapan dia -9/7. Kenapa? 1/? Kan? Sekarang ni bila dah buat topik TRYGO, dia case 1/, dia kena cekap dah. Dah tahu dah jawapan kita terus -9/7. Maybe ada orang tanya lagi. Teacher macam mana dapat tu? Tak apalah, Puan Zainab tunjuk. 1 divide by cos 2 theta tadi, apa benda? Ni, -7/9. Lepas itu dia reciprocal. Terbalik. Itu yang dia jadi macam ni. Boleh ke? Okay, boy, buffalo. Boy given ini. Okay, lepas tu apa lagi tu? Find value ini. Theta/2. Jadi, kan Puan Zainab dah sebut dah tips dia, pergi ambil formula yang boleh yang ada value yang boleh dimasukkan value cos theta. That is 7/8 because given to you, right? Okay? Alright, yang boleh dimasukkan maknanya maybe you kena masuk terus, boleh dapat terus ataupun maybe kena modify sikit. Dalam kes ni kena modify sikit sebab dekat sini dia bukan single angle, dia half angle. Bila dia half angle maknanya kita kena buat sesuatu dekat formula. We must modify the formula. Maknanya dia bukan yang asal, tahu tak? Jadi pergi tengok dekat formula, pilih formula yang ada cos dan juga sin. Okay, yang ada cos dan juga sin, dan bila you modify, kena make sure boleh dapat sin, boleh dapat angle theta/2. Okay, baik. Kita pergi tengok. Alamak, dah conteng. Kejap I padam. Okay, I ulang. Tadi information given dia bagi apa tu? Cos theta. Oh, besarnya. Tak apalah, malas nak tulis lain. Lepas tu ini information dia bagi 7/8 lah, right? The value of cos theta. Lepas tu soalan dia tanya ini. Ni soalan. Okay, macam mana nak pilih formula? Alright. Pilih formula yang boleh dimasukkan value cos theta, that is 7/8 tadi. Right. Okay. Okay. Jadi dalam kes ini, sebab soalan tu tanya theta/2, maka you kena modify. You dah tahu dah, you kena modify formula ni. You tak boleh ambil terus macam tu je. Dia kena macam tu otak kita fikir. Kalau benda yang dia tanya tu setakat theta saja, boleh ambil terus.
Tapi bila theta over 2, you kena berfikir, kena modify formula tu. Okay nah? Alright. Jadi sekarang ni ingat kamu kena pilih formula yang boleh dimasukkan nilai cos theta dan juga melibatkan sin. Okay, jadi of course lah yang ni dah tolak tepi. Alright, sebab tangent. Yang ni pun tolak tepi. Kenapa saya tolak tepi siap-siap? Sebab dia cuma ada cos. Okay, dia ada cos sahaja. Lepas tu antara ketiga-tiga ni, sekarang kita ada 3 pilihan pula dah. Cikgu, mana ni? I tak pandai nak pilih cikgu. Macam mana ni cikgu? Kan Puan Zainab dah bagi tips. Puan Zainab kata apa? Seboleh mungkin elakkan function, banyak function. Dalam satu equation tu dia banyak function. Okay? Jadi kalau kita tengok dekat sini, kalau kamu pilih ini, kamu ada dekat sini sin theta lah after you divide by 2. This one sin theta, jadi theta over 2, cos theta over 2, dia banyak function kat situ. Begitu juga yang kedua ini. So sebenarnya yang lebih cantik adalah yang ni. Kita pilih yang ni. Kenapa? Sebab daripada sini, dia kan macam tu. I guna theta lah sebab sekarang dia guna function theta. Okay, after I modify, I bahagi 2 angle tu. Finally, dia jadi ni je. Nampak tak? Hanya just involve cos theta, where this one, we got the value 7/8, and then this one memang kita nak cari. We make it as our subject. Nampak tak? Berbanding dengan, okay, kalau you pilih, katakanlah, you kata, teacher, I nak guna ni juga. Okay, cuba kita tengok kalau modify yang tu, nak tulis kat mana ni? Bawah sikit. Sini. Tulis sini nah. Sin 2 theta, 2 sin theta, cos theta. Okay. Kita pun divide by 2. Okay, dia jadi macam ni. Okay, tengok masalah dia adalah, apa yang masalah timbul sekarang ni? Yang ini, okay, tengok apa masalah. Memang benda yang nak dicari tu ada kat sini. Masalahnya yang ni dengan yang ni nak kena pergi cari pula dah. Yang ni tak ada masalah sangat, memang dah ada dah. Yang ni. Hak ni pula dah. Dia jadi masalah. Nampak tak? Okay, so kita pakai formula ini. Cos theta, cos 2 theta. Okay, kita salingkan balik lah kat sini. Mana tadi I tulis kat mana? Sini. Okay, jadi kita decide. Okay, we just use the formula. Okay, bagi besar sikit. Cos 2 theta, 1 minus 2 sin squared theta over 2. Sorry, belum modify. Okay, lepas tu kita modify, kita divide by 2. Finally, dia jadi ini je. Alright, lepas tu kita terus masuk value. This one given, we write it. Cos theta is 7/8. Right, and then we want this one, teacher, as our subject. So modify, make sin squared theta over 2 as your subject. Tolong jap tekan 1 minus 7/8 divided by 2. 1/16. 1/16. Okay. Soalan tanya sin theta over 2. Dia tak ada square. Ni nak hilangkan, kita kena square root. Bila kita square root, dia tinggal jawapan 1/4. Dia ada plus minus. Okay. Tadi dekat soalan, okay, dalam soalan ni, dia kata cos theta positif. Dia tak bagi tahu quadrant mana, angle tu quadrant mana. Dia cuma bagi value cos theta is positive value 7/8. Okay, all smart teachers is convert. Maknanya ini dengan ni. First quadrant and fourth quadrant. Okay, so first quadrant sign positive. Okay, because now sign
Okay, kejap. Sin theta over 2 kan? Cos theta. Okay, tak apa. Sekejap. So kalau first quadrant, this one. So kalau theta over 2, dia jadi 0 to 45. So still first quadrant. So sign positif. So jawapan positif diterima. Answer kita lah. Okay, kalau dia fourth quadrant, dia 270 sampai 360, betul? Jadi kalau theta over 2, 270 divide by 2 berapa? 135. 135. 360 divide by 2? 108. Ah, 180. tahu kan macam mana dapat tu? Ni theta kita 270. Right, sekarang theta 270 divide by 2 itu dapat 135. Okay, next this one macam mana dapat 180? Theta kita 360. 360 divide by 2 itu yang dapat 180. 135 to 180 kuadran mana? Cepat. Second. 2 second. Second quadrant. Second quadrant kan? Second kan? Yes. Yang ini second. Answer kita tu yang ni tadi first. So first quadrant sign positive. That's why this answer positive accepted. And this one for theta over 2 second second quadrant sign positive. Betul? Maknanya jawapan kita boleh ke terima negatif tu? No. Tak boleh. Jawapan kita adalah 1/4 sahaja. Sebab masalah dia sekarang adalah soalan ni dia tak nyatakan theta tu di mana. Dia tak sebut. Bila tak sebut maknanya melibatkan both quadrant tu kita kena consider dua-dua sekali. Faham ke? Tapi biasa soalan SPM tak ada lah. Dia tak keluar macam ni. Dia akan bagi tahu punya angle tu dekat mana. Macam ni dia jadi leceh. Sebab apa tahu? Sebab dia tak bagi tahu angle tu dekat mana. Dia cuma bagi tahu cos theta positif. Kalau positif of course lah first and fourth quadrant. Quadrant pertama, quadrant keempat. Quadrant pertama all positif. Quadrant keempat cosine sahaja positif. Tapi bila datang dekat theta over 2, kita kena tengok pula dia dekat mana. Boleh ke? Boleh? Can, teacher. Alright. Yeah. Boleh Okey, baik. Sekarang dah 8.27. Saya semua belum ada yang belum masuk ni. Saya rasa boleh keluar dulu pergi rest kejap. Lepas tu nanti masuk balik 8.35 boleh? 8.35. Can, Okay, teacher. Okey, keluar Can, dulu. teacher. Alright. Okey, baik. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Okey, Thank you, keluar. teacher. Thank you, teacher. Okey, keluar jap.